La noche parecía normal en la estación espacial profunda. A la deriva muy por encima de la Tierra. Los pantalones brillaban tenuamente y los largos pasillos metálicos zumbaban con el suave traqueteo de las máquinas. La mayoría de los días transcurrían con calma. La tripulación observaba las estrellas. Revisaba los datos y esperaba que ocurriera algo interesante. Esa noche, algo finalmente sucedió. A las 2:14 en punto, un extraño sonido resonó en la sala de comunicaciones. La oficial Lira casi deja caer su taza cuando su auricular emitió un chillido de estática. ¿Qué fue eso? Preguntó, ajustando los controls. Al principio nadie respondió. La habitación entera quedó en silencio cuando el extraño sonido regresó. Agudo, antinatural, como si algo vivo intentara hablar a través de metal roto. El comandante Hale dio un paso al frente, entrecerrando los ojos. Repetelo. Lira reprodujo la grabación. La señal era débil, temblorosa y con mucha distorsión. Pero bajo el ruido, sin duda había algo. Algo que intentaba transmitir un mensaje. La tripulación observó fijamente la forma de onda en la pantalla. Pulsaba como un latido cardíaco. Esto no proviene de ninguna fuente humana. Dijo Hale en voz baja. Nadie lo contradijo. Filtraron el sonido, lo ralentizaron, eliminaron la distorsión y amplificaron la señal. Cada ajuste hacía que la habitación se volviera más fría y silenciosa. El mensaje se fue aclarando, palabra por palabra. Y entonces lo oyeron. Una voz, cansada, quebrada y aterrorizada, que hablaba en una lengua desconocida, pero de algún modo comprensible. Solo una frase que se repetía una y otra vez. Vienen a por tu soul. La habitación se quedó helada. El oficial dren susurró. Nuestro soul. Nadie quería creerlo. El sol era antiguo, poderoso, intocable. La humanidad dependía de él para vivir. La idea de que algo, lo que fuera, pudiera venir por él parecía irreal. Lira tragó saliva con dificultad. ¿Es esto algún tipo de trampa? ¿Un mensaje falso? El comandante Hale negó con la cabeza. Observan la forma energética. Ningún transmisor conocido puede producir este patrón. La señal era antigua. Tan antigua que el polvo se había acumulado en sus bordes. Portaba el silencio del espacio vacío y el frío de las estrellas muertas. Quienquiera que la hubiera enviado se encontraba muy lejos. Y muy desesperada. Hale se volvió hacia la tripulación. Envíen esto al comando terrestre. Ahora. En cuestión de minutos, todos los científicos, estrategas y líderes más importantes del planeta conocieron el mensaje. Se reunieron en reuniones urgentes, discutiendo y presas del pánico. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Una trampa? Pero todos coincidían en una cosa. La Tierra nunca había recibido nada parecido. La humanidad siempre se había preguntado sobre la vida en el universo. Algunos anhelaban la paz. Otros temían la guerra. Pero nadie esperaba esto. Una advertencia sobre el sol. Al amanecer en la tierra, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las lamaradas solares aumentaron sin motivo aparente. Los campos magnéticos se desplazaron ligeramente. Los satélites presentaron fallos por primera vez en años. Incluso los animales de la tierra se comportaban de forma inquieta. Los pájaros volaban de forma caótica y los perros ladraban al cielo sin razón aparente. Algo se avecinaba. Pero solo un grupo en la tierra comprendió la seriedad del mensaje. En las profundidades de la tierra, oculta bajo montañas y océanos, una fuerza secreta aguardaba un día que jamás debió llegar. Su nombre solo se pronunciaba en susurros entre los altos mandos. La División de Armadura Negra. El comandante Rayón, líder de la división, se encontraba en una cámara oscura mientras las alarmas resonaban por toda la instalación. Unas pesadas puertas se abrieron, dejando ver filas de trajes negros. Elegantes,
Silenciosos y fabricados con materiales desconocidos para la mayoría de los científicos. Los trajes no eran simples armaduras. Eran tecnología viviente, creada para responder a amenazas que los humanos no podían enfrentar solos. Los soldados formaron filas, con rostros serenos pero tensos. Levaban años entrenando en silencio, esperando la señal que los activaría. Rayon miró el mensaje brillante en la pantalla de la pared. Vienen a por tu soul. Habló con firmeza. Este no es un enemigo cualquiera. Algo destruyó el remitente de ese mensaje. Puede que seamos los siguientes. Los soldados no se inmutaron. Uno de ellos, Kale, dio un paso al frente. ¿Qué cree que va a pasar, señor? Rayon estudió la antigua señal con atención. Lo que sí que destruyó su sistema estelar. Es grande. Fuerte. Demasiado fuerte para las armas normales. Camino hacia los trajes negros. Sus superficies relucen como la noche líquida. Estos trajes fueron hechos para la clase de oscuridad que esperábamos no tener que ver jamás. En la superficie, el pánico comenzó a extenderse. Los canales de noticias filtraron fragmentos de la extraña señal. La gente miraba al cielo con temor, preguntándose que podría estar atacando el sol. Las fuerzas gubernamentales se desplegaron. Las redes eléctricas entraron en modo de emergencia. Y entonces todo quedó en silencio. En hay viento. En hay pajaros. En hay nubes moviéndose. Una quietud antinatural se extiende por todo el mundo. El mayor observatorio de la Tierra recibió de repente nuevo mensaje. No era un susurro, sino un rugido de puro poder. Una sombra gigantesca se desplazó sobre la luna. Lentamente, con una lentitud exasperante, una nave colosal se reveló. Tenía forma de corona esquelética, y su superficie negra estaba cubierta de marcas rojas brillantes. Todos los telescopios lo enfocaron. Todos los radars temblaron. Todos los científicos se quedaron paralizados. Porque la nave no estaba escaneando la Tierra. Estaba escaneando el Sol. Una voz atronadora llenó todos los canales de comunicación del planeta. Humanidad, entregate a tu mundo. Tu Sol nos pertenece ahora. Y así sin más. Comenzó la verdadera historia. La gigantesca nave alienígena seguía suspendida cerca de la luna. Oscura y silenciosa como una sombra que no pertenecía a la naturaleza. Su tamaño era incomprensible. Las ciudades de la Tierra la observaban a través de telescopios y se sentían pequeñas, impotentes y frías. Pero en las profundidades del planeta, dentro de una base oculta que ningún mapa mostraba, el miedo no existía. El comandante Rayon se encontraba en el vestíbulo central de la División de Armadura Negra, frente a los enormes trajes oscuros que flanqueaban las paredes como guardianes silenciosos. Los trajes carecían de luces, símbolos y color. Solo una superficie negra lisa que absorbía cualquier rayo de luz. Rayon mantuvo la voz firme. Escuchen todos. Sus soldados se pusieron erguidos, con la mirada fija en su líder. El mensaje es claro. Quieren nuestro sol. Quieren nuestra casa. Y esperan que nos dobleguemos. Hizo una pausa. No nos doblegaremos. Una olida de determinación recorrió la sala. Rayon tocó una pantalla. Apareció un holograma de la nave alienígena. Giró lentamente, mostrando su tamaño monstruoso. Este barco es solo el primero, dijo. Habrá más. La joven soldado Mara tragó saliva con dificultad. Señor, ¿estamos listos? La expresión de Rayon no cambió. Nos hemos entrenado para este momento. Luego antes de lo esperado, pero no nos rendiremos. Se volvió hacia los trajes negros. Cada traje reposaba en su propia cámara, conectada mediante gruesos cables a un pilar brillante en el centro de la sala. El pilar vibraba, enviando pulsos de energía a través del salón. El sonido era como un latido profundo,
Antiguo y poderoso. Rayon levanto la mano. Activan los trajes. Las luces de la cámara se atenuaron. Los cables se desenrolaron y una neblina negra cubrió cada traje. La armadura cobró vida con un sonido grave y vibrante. Como algo que despierta de un largo sueño. El soldado que le se acercó. Sigue siendo extraño, señor. Como el traje nos estuviera observando. Rayon asincio. Observa. Escucha. Elige. Uno a uno, los soldados entraron en las cámaras de armadura. La neblina negra los envolvió, adaptándose a sus cuerpos. La armadura no solo se ajustaba, sino que se fusionaba con ella, como una sombra que se en su portador. Al entrar Mara en su cámara, sintió un escalofrío recorrer la piel. Apretó los dientes mientras la armadura lo oprimía la columna, el pecho y los brazos. Todos los soldados sienten lo mismo. Un momento aterrador en el que la armadura decidia si lo susceptible. Algunas personas en el pasado habían sido rechazadas. Sus cuerpos no podían soportar la conexión. Mara susurró, vamos aceptame. El traje se ajustó y luego se acomodó. Exhaló aliviada. Luego el turno de Kale. Su traje se conectó al instante. Casi con ansias. Rayon los observaba a todos con atención. Listo para retirar a cualquiera si el traje se resiste. Cuando Rayon entró en su cámara, el traje reaccionó antes incluso de que lo tocara. Lo envolvió como una sombra viviente. Toda la base tembló al conectar su armadura al pilar de energía principal. Las luces parpadearon. El sonido del latido del corazón se hizo más fuerte. Por un instante, los soldados sintieron algo nuevo, como una visión compartida. Una gigantesca forma oscura que se acercaba al sol. Gritos provenientes de mundos lejanos. Estrellas fugaces. Entonces la sensación desapareció. Rayon respiró lentamente. La armadura recuerda cosas que no entendimos. Pero nos ayudará. En la superficie, la Tierra comenzó a prepararse para la guerra. Aviones de combate sobrevolaban las ciudades. Flotas navales se desplegaron en puntos estratégicos. Se ordenó a los civiles que permanecieran en sus casas. Aunque nadie sabía si eso serviría de algo contra algo que provenía de las estrellas. Todas las pantallas de la Tierra volvieron a mostrar el mensaje alienígena. Tu sol nos pertenece. En el espacio, la nave alienígena abrió docenas de pequeñas puertas. De ellas brotaron drones. Criaturas de metal frío con forma de esferas puntiagudas. Se deslizaron silenciosamente hacia la Tierra. Escudriñando todo. Al alcanzar la atmósfera, miles de ellos se detuvieron y quedaron suspendidos en línea recta, formando una barrera en el cielo. La gente observaba aterrorizada como los drones apuntaban hacia abajo con luces rojas, como si estuvieran marcando objetivos. Dentro de la base subterránea, una alarma parpadeó en rojo brillante. Exploradores enemigos detectados, anunció Lira por la radio. Están cartografiando todos los puntos débiles. Rayon dio un paso al frente. Ahora completamente blindado. Su traje liberó una niebla oscura que se enroscó a su alrededor. Soldados, dijo, creen que nos esconderemos. Muéstranos lo que sucede cuando subestiman nuestro mundo. Los soldados se dirigieron a las plataformas de lanzamiento. Sus pasos eran silenciosos, demasiado silenciosos, porque la armadura absorbía cada sonido. Mientras las plataformas ascendían hacia la superficie, Mara habló en voz baja. Señor, ¿qué es la phase 0? Rayon miró su visor. El primer ataque de la humanidad. El suelo sobre ellos se movió, abriéndose como gigantescos pétalos metálicos. Los soldados salieron al mundo abierto, sus armaduras brillando como sombras líquidas. Los drones detectaron movimiento y dirigieron sus luces rojas hacia la División Blindada Negra. El primer dron disparó un haz brillante. Kale alzó la mano.
El rayo impacto contra su armadura y se desvaneció, absorbido como humo en la oscuridad. Rayon hablo a través del canal compartido. Muy vet. Los soldados avanzaron con una velocidad increíble, dejando tras de sí una estela negra. Los drones sembran el caos en el cielo, pero los soldados blindados esquivaban los disparos con una agilidad asombrosa, como si pudieran predecir el futuro. Mara dio un gran salto, su armadura aumentando su peso, aterrizó sobre un dron, aplastándolo de un solo golpe. Kale atravesó dos drones con un solo movimiento de su brazo. La armadura extendió una afilada hoja de sombra. Pero los drones seguían llegando. Cientos. Miles. Rayon alzó la vista. Están poniendo a prueba nuestra fuerza. Entonces, desde la nave alienígena cercana a la luna, un nuevo sonido resonó por todo el mundo. Profundo, estridente, monstruoso. Se abrió una segunda puerta. Un dron mucho más grande emergió, con forma de fortaleza flotante. Rayon ese sereno. Prepárense todos. Esta vez, quieren ver si podemos sangrar. Y la Tierra comprendió una cosa con claridad. La primera batalla ya había comenzado. El gigantesco dron fortaleza se cernía sobre la Tierra como una montaña flotante. Su superficie estaba cubierta de líneas rojas cambiantes, cada una pulsando con un ritmo que parecía tener vida propia. Los drones más pequeños retrocedieron, formando un círculo alrededor de su comandante. En todas las ciudades, la gente miraba el cielo con temor mientras la oscura sombra se cernía sobre la tierra. Dentro de su armadura, el comandante Rayon sintió que la presión en el aire cambiaba. El dron fortaleza estaba cargando algo. Sepárense. Ordinó Rayon con calma. Mara y Kale corrieron hacia lados opuestos del campo. Sus armaduras negras deslizando silenciosamente sobre el suelo. El dron fortaleza los fijó como objetivo con sus enormes ojos rojos. Una leve vibración llenaba el cielo. Entonces, un rayo de energía pura se disparó hacia abajo. La tierra explotó, lanzando polvo y rocas por los aires. Edificios a varios kilómetros de distancia temblaron por el impacto. Mara se cubrió la visera. Esa cosa puede destruir una ciudad de un solo disparo. Rayon avanzó. Y lo hará, a menos que lo detengamos antes de que vuelva a dispararse. El dron fortaleza bajo sus brazos, preparándose para otro ataque. El resplandor rojo se intensificó, iluminando las nubes desde abajo. Todos los drones más pequeños formaron un anillo protector, disparando lasers para mantener a raya a los soldados de la armadura negra. Kale se lanzó hacia adelante. Su armadura se extendió hasta convertirse en una larga lanza de sombras. La arrojó contra el escudo del dron, pero la lanza se rompió al impactar. Mara apretó los dientes. Tenemos que entrar de alguna manera. Rayon alzó la vista hacia la enorme estructura. El diseño alienígena era liso, frío y sin aberturas, como un bloque sólido de muerte. Entonces vio algo. Pequeñas rejillas de ventilación debajo del canon principal. Si conseguimos entrar por esos conductos de ventilación, dijo Rayon, podremos llegar al núcleo de energía. Kale sonrió bajo su casco. Así que, ¿escalamos una fortaleza voladora? Exactamente. Los drones volvieron a disparar. El cielo se llenó de rayos rojos, obligando al equipo a esquivarlos a cada paso. Rayon saltó muy alto, impulsado por una ráfaga de energía oscura de su armadura. Aterrizó sobre un dron más pequeño y lo usó como trampolín para volver a saltar. Mara y Kale lo siguieron, moviéndose con una velocidad que ningún cuerpo humano debería tener. El dron fortaleza detectó su aproximación y giró su canon hacia ellos. Rayon gritó, ¡Vite! El canon disparó. Una explosión blanco-rojiza rascó el aire. La onda expansiva lanzó a Mara hacia atrás. Cayó con fuerza al suelo,
pero su armadura la protegió de fracturas. Que la sujito del brazo. ¿Estás bien? Ella gimió. Sigo viva. Rayon no se detuvo. Se lanzó directamente hacia la nube de humo que dejó el disparo. El dron de la fortaleza escaneó la zona, buscándolo. Durante un segundo, no vio nada. Entonces, Rayon apareció sobre la superficie del dron, golpeando el metal con las manos. La armadura reaccionó al instante. Oscuros arcillos se extendieron desde sus palmas, buscando puntos débiles. Encontré las rejillas de ventilación, dijo. Mara y que se unieron a el segundos después. Juntos, abrieron de un tirón las placas metálicas redondas que protegen las rejillas de ventilación. El vapor brotó a borbotones, pero la armadura los protegió. Un túnel se extendía hacia abajo, hacia la oscuridad, que el eco un vistazo al interior. Bueno, parece cogder. Rayon asintió. Muy vet. Los tres soldados cayeron por el conducto de ventilación. El interior del dron estaba inquietamente silencioso. Líneas rojas recorrían las paredes como venas. Cuanto más se adentraban, más calor hacía. Mara se secó el sudor de la frente. Siento como si entrara en un horno. Eso significa que estamos cerca, dijo Rayon. Llegaron a una gran camaralina de esferas metálicas flotantes. Cada esfera palpitaba como un latido del corazón. Que el frunció el seno. ¿Qué son estos? Rayon se acercó. Nodos de memoria. Registran todo lo que vi el dron. Mara los examinó con la mirada. Eso significa. Sí, dijo Rayon. Los extraterrestres nos están observando ahora mismo. De repente, los orbes se volvieron hacia el grupo. Una alarma penetrante sacudió la cámara. El dron fortaleza respondió instantáneamente. Los paneles se abrieron de golpe, dejando el descubierto cuchillas giratorias y torridas láser. Las paredes se movieron, intentando aplastar a los intrusos. Que el se rió. Están locos. Bien, dijo Rayon. Hagámoslos enojar aún más. Se lanzó hacia adelante, atravesando una torreta con una joya oscura formada de su armadura. Mara esquivó una joya giratoria y pateó un orbe de memoria, haciéndolo añicos. El dron rugió, un alito mecánico y furioso. Entonces se abrió el suelo. Una columna de energía ardiente se elevaba desde abajo. Era el corazón del dron. El núcleo de poder, susurró Mara. Parecía una estrella en miniatura atrapada dentro de la máquina. Brillante, inestable y rugiendo de calor. Rayon sonolo. Kale, coloca las cargas. Kale asintió, sacando explosivos de energía oscura de su armadura. Los dispositivos se adhirieron al anillo exterior del núcleo. La cámara se estremeció violentamente cuando el dron intentó detenerlos. Unos lasers atravesaron la sala, obligando a Mara y Rayon a proteger a Kale. ¡Rápido! Gritó Mara. Una más. Dijo Kale, encajando la última carga en su sitio. Listo. Rayon activó el detonator. Fuera. Ahora. El equipo corrió de vuelta por el conducto de ventilación mientras el metal a su alrededor se agrietaba y se derretía. El dron fortaleza voló de nuevo, con sus sistemas fallando. Llegaron a la cima justo cuando el núcleo explotó. Una onda expansiva masiva se elevó. El dron fortaleza se abrió como una flor en llamas, y sus fragmentos volaron en todas direcciones. El cielo se iluminó con escombros incandescentes. Mara aterrizó rodando por el suelo. Kale cayó a su lado. Rayon fue el último en tocar el suelo, con la armadura humeando. Sobre ellos, el dron fortaleza cayó del cielo en brillantes fragmentos. La gente de todo el planeta Vittorio habían presenciado lo imposible. Soldados humanos derribando una nave capaz de destruir ciudades.
Pero rayo no lo celebro. Se quedo mirando la luna. Pequeñas luces se formaban detrás, más barcos. Más grandes. Mara siguió su mirada. Señor. ¿Y ahora qué? La armadura de rayón palpito. Presintiendo el peligro inminente. No se detendrán, dijo en voz baja. Enviaron a su verdadero ejército a continuación. Y ala en el oscuro espacio más ala de la luna. Un mensaje resonó a través de canales alienígenas. Destruyen la Tierra antes de que se vuelva imparable. Por un instante, la Tierra celebró. El gran fortaleza había caído. Fuegos artificiales iluminaron algunas ciudades y la gente aclamó al cielo, creyendo que el peligro había pasado. Pero los soldados de la División de Armadura Negra conocen la verdad. El comandante Rayón permanecía de pie en una loma, observando la luna con el corazón apesadumbrado. El cielo nocturno parecía herido. Nuevas luces parpadearon tras la luna. Una, luego tres, luego diez. Luego demasiadas para contarlas. Que la se puso a su lado. Señor, esos son barcos, ¿verdad? Rayón asintió lentamente. Sí. Y cada uno es más grande que el que destruimos. Mara aterrizó detrás de ellos. ¿Cuántos son? Rayón no apartó la vista de la luna. Sufficient para reducir un planeta a cenizas. El cielo tembló cuando la primera olida de naves alienígenas se reveló. Sus cascos eran distintos. Plateados, rojos, azules, dorados. No pertenecían a una sola especie. 5 imperios alienígenas, normalmente enemigos entre sí, ahora se alzaban unidos en el vacío sobre la tierra. Que el susurro. ¿Unirán fuerzas? Gracias a nosotros, dijo Rayón. Derrotamos a uno de sus exploradores más fuertes. Ahora temen lo que los humanos pueden hacer. Las naves se movían lentamente formando filas. Sus formas eran aterradoras. Alas afiladas, largas espinas. Motors circulares que brillaban como estrellas moribundas. Algunas parecían tener vida propia. Estirándose como insectos gigantes. Otras eran lisas y metálicas. Con forma de lanzas. Los ejércitos de la tierra los tenían en la mira. Las almas aéreas resonaron por todos los continentes. Los 5 imperios difundieron un único mensaje. Expresado en diferentes idiomas pero con un solo significado. Humanidad. Rendid. Vuestra resistencia amenaza el equilibrio de la galaxia. La visera de Rayón se oscureció al escuchar el mensaje en el audio de su traje. El equilibrio que crearon a través del miedo. En los centros de mando subterráneos, los líderes mundiales entraron en pánico. ¿Qué hacemos? ¿Podemos negociar? ¿Podemos detenerlos? ¿Podemos sobrevivir? Nadie tenía respuesta. Las flotas alienígenas se movieron siguiendo un patrón letal conocido en toda la galaxia como el círculo de la lluvia de estrellas. Una formación utilizada únicamente cuando un mundo debe ser aniquilado. Mara dio un paso al frente. Están apuntando a las ciudades. Todavía no, respondió Rayón en voz baja. Primero, nos pondrán a prueba de nuevo. Como si respondiera a sus palabras. La nave carmesí más grande abrió su sección delantera. Un largo canon se extendía hacia afuera. El canon destructor de planetas. Era un arma prohibida incluso entre imperios alienígenas. Un solo disparo podía partir la corteza de un planeta. Mundos enteros se habían perdido a causa de su fuego. Mara jadio. ¿Van a usar eso contra nosotros? ¿Enseguida? Que le aprieto los puños. No podemos detener algo tan grande, ¿verdad? La armadura de Rayón se movió, reaccionando a su creciente energía. Lo intentaremos. Pero antes de que pudieran moverse, el canon disparó. Un potente rayo rojo atravesó el espacio. Pasó junto a la luna y penetró en la atmósfera superior de la Tierra, teniendo el cielo de un rojo sangre. Viajó hacia el océano,
Veloz y imparable. El rayo impacto contra el agua. Se produjo una explosión que lanzó al cielo una columna de vapor más alta que las montañas. Una onda expansiva se propagó rápidamente por el océano, formando olas más grandes que los rascacielos. Las costas temblaron. Los edificios se estremecieron. Folaron las redes eléctricas. La gente gritaba. Mara se agarró el casco. Si eso de en tierra. No dijo rayon. Porque estaban haciendo pruebas. El próximo lanzamiento no será al agua. Las naves alienígenas volvieron a cargar el canon. Kale gritó. Necesitamos algo más grande que nosotros para detener eso. La visera de rayon brilló de color azul oscuro. Tenemos algo. Los soldados retrocedieron cuando la tierra se abrió. Enormes torres metálicas emergieron del subsuelo. Tecnología ancestral y oculta, creada con un único propósito. Se conectaban a las armaduras de los soldados, suministrándoles energía. La División de Armadura Negra se erguía más alta. Sus trajes resplandecían con oscuras venas palpitantes. Mara sintió que una fuerza le subía al pecho. ¿Qué es esto? Rayon miró al cielo. La armadura guarda un secreto que nunca te contaron. Cuando un mundo se enfrenta a la extinción, puede alterar la gravedad. ¿Qué se quedó mirando? ¿Dobla la gravedad? Antes de que pudiera preguntar algo más, Rayon levantó la mano. Oscuras ondas emanaron de su armadura y se extendieron por el cielo. La atmósfera se distorsionó, curvando la luz alrededor de los soldados. El canon alienígena disparó de nuevo. Un rayo más brillante que el sol rascó las nubes. Mara gritó. Rayon. Rayon juntó las manos con fuerza. Y la armadura emitió un violento pulso gravitatorio hacia arriba. La viga se curvaba. En lugar de impactar contra la tierra, se desvió de su trayectoria, volando por varios kilómetros. Y atravesó directamente una de las naves alienígenas que se encontraban detrás del canon. La gigantesca nave estalló en una llamarada blanca. Las flotas alienígenas entraron en pánico. Nunca habían visto nada desviar un rayo capaz de destruir planetas. Kale dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo desviamos. No dijo rayon. Lo redirigimos. Los imperios alienígenas comenzaron a gritar órdenes a través del espacio. Se ha detectado manipulación de la gravedad por parte del ser humano. Unidades negras desconocidas. Las defensas de la Tierra superan las predictions. No se puede permitir que crezcan. Mara susurró, nos tienen miedo. Deberían serlo, dijo Kale. Sin embargo, Rayon sintió algo más. Percibió movimiento tras la luna, una sombra más profunda. Mayor que todas las demás naves juntas. Algo ancestral. Algo que no se escondía. El cielo se oscureció. Lentamente, dolorosamente lentamente, una nueva nave emergió de detrás de la luna. Era tan enorme que ocultaba las estrellas. Toda su estructura estaba cubierta de símbolos brillantes. Mara retrocedió. ¿Qué es eso? La voz de Kale tembló. Señor, ese barco tiene el tamaño de un continente. Rayon sintió que su corazón se aceleraba. Ese, dijo en voz baja, es un barco imperial. Los 5 imperios alienígenas dejaron de disparar. Todas sus naves se apartaron, dejando espacio al gigante que se aproximaba. Porque la nave pertenecía a un solo ser. Un gobernante más antiguo que muchas estrellas. Emperador Voruan. Aquel que había destruido 84 mundos. Finalmente había legado. Y la Tierra era la siguiente. La nave imperial avanzaba como una montaña silenciosa en el espacio. Su superficie estaba talada con líneas doradas brillantes que se retorcían y cambiaban de forma. Como si la nave misma estuviera viva. Cada símbolo portaba el peso de incontables mundos destruidos.
La Tierra se sumió en un silencio aterrador. Incluso las flotas alienígenas que habían atacado momentos antes aguardaban ahora en respetuoso silencio. Ningún imperio se atrevía a mover sin la orden del emperador. El comandante Rayon sintió que la presión en el aire cambiaba. Su armadura reaccionó al instante, ajustándose a su alrededor como una bestia protectora. Mara y Kale permanecieron inmóviles, incapaces de apartar la vista de la colosal sombra sobre la luna. La voz de Kale tembló. Esa nave es más grande que todas ellas juntas. Rayon asintió lentamente. El emperador no viaja a menos que la amenaza sea real. Pero solo somos un mundo, dijo Mara. ¿Por qué vino el mismo? Rayon no respondió. Contempló la nave, sintiendo la intensa energía que vibraba en el espacio. Una voz profunda, serena y cruel, resonó en todos los dispositivos de la Tierra. Soy el emperador Voruan, esclavo de la luz, rey de los sistemas oscuros, destructor de 84 mundos. La gente de todo el planeta se paralizó. Los niños se escondieron. Los adultos miraban fijamente las pantallas con lágrimas en los ojos. Los gobiernos vieron como se desvanecía su esperanza. Voruan continuó hablando, con un tono tan frío como la piedra. Humanidad. Habéis crecido demasiado rápido. Destruís aquello que debéis temer. Esta es vuestra última advertencia. La nave imperial liberó una onda expansiva. Los edificios de toda la tierra temblaron. Las nubes se partirán. Los pajaros caerán del cielo. Incluso los océanos se ondularán violentamente. Kale apretó los puños. Cree que pueda aniquilarnos como a los demás. La voz de Rayon era suave. Ya lo ha hecho antes. Muchas veces. La nave del emperador descendió una esfera gigantesca. Un núcleo de energía más grande que una ciudad. Crepitaba con relámpagos azules y negros. Mara retrocedió. ¿Qué es eso? Rayon susurró. El núcleo devorador de estrellas. Absorbe la energía de una estrella. Lo usarán en el mundo que envió la señal de advertencia. Kale tragó saliva con dificultad. Y ahora, quieren usarlo en nuestro sol. La voz del emperador volvió a sonar. Tu sol alimentará mi flota. Tu mundo se convertirá en polvo. Las armaduras negras percibieron el peligro. Sus superficies vibraban con energía oscura, reaccionando como tormentas vivientes. Rayon sintió la armadura conectarse con él más profundamente que nunca. Se volvió hacia sus soldados. Escuchen con atención. No podemos derrotar al emperador quedándonos en tierra. Debemos atacar directamente su poder. Mara asintió. ¿El núcleo devorador de estrellas? Sí, dijo Rayon. Si lo conectan al sol. Todo termina. Kale miró al cielo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Está rodado por toda una flota. Rayon se elevó una mano a la placa pectoral de la armadura. Los trajes nos mostraron el camino. De repente, la armadura brilló. Un patrón de red azul oscuro se extendió por toda la superficie. No solo en el traje de Rayon, sino en todos los trajes. Mara jadeó. ¿Qué nos está pasando? Rayon sintió la respuesta en sus usos. La armadura se está adaptando. Preparándose para una amenaza más fuerte que cualquier otra a la que nos hayamos enfrentado. El cielo es lleno de luces alienígenas mientras naves más pequeñas se movían para proteger el núcleo devorador de estrellas. Rayon levantó la mano. División Armadura Negra. Preparantes para el ascenso. Los soldados se reunieron. Sus armaduras vibraban con una energía profunda y creciente. El suelo bajo sus pies se agrietó al curvarse la gravedad alrededor de sus cuerpos. Kale sonrió con sorna. Así que, ¿ahora volemos? Es más que volar, dijo Rayon. Estamos entrando en su campo de batalla.
Los soldados dispararon hacia arriba, dejando tras de sí estelas de niebla oscura. Los nubes se abrieron violentamente al atravesar la atmósfera. Las flotas alienígenas reaccionaron instantáneamente. Soldados negros detectados. Abran fuego. Eliminenlos antes de que lleguen al núcleo. Reyes de docenas de naves impactaron contra el escuadrón que ascendía. El cielo se iluminó con explosiones rojas y azules. Pero la armadura absorbió cada impacto como si fuera humo. Mara se abrió paso entre la lluvia de reyes. Parece que la armadura sabe de donde vienen los reyes. Sí, dijo rayon. Evoluciona. Llegaron al borde del espacio. El núcleo devorador de estrellas brillaba como una estrella mortal a punto de liberarse. Kale grito. Estamos cerca. Pero antes de que llegaran, un nuevo pulso de energía los golpeó. Pesado. Aplastante. Como la gravedad de una estrella muerta. Rayon luchó por mantenerse en pie. Este es el campo de prisión del emperador. Un holograma gigante se formó frente a ellos. El mismísimo emperador Voruan. Una figura imponente con sus ojos brillantes y una armadura hecha de piedra viviente. Su voz vibró a través del espacio. Humanos, me imprisionan. Pero están ante un dios. Mara sintió una opresión en el pecho. La armadura de Kale parpadeó. Rayon dio un paso al frente, resistiendo la presión aplastante. No nos inclinamos ante nadie. Los ojos de Voruan brillaron con más intensidad. Entonces serás el 85º mundo que bor. El emperador alzó una mano gigantesca y su nave liberó una onda de energía letal. La División de Armadura Negra salió despedida hacia atrás, chocando entre sí al intensificarse el campo de prisión. Mara gritó, no podemos pasar. Es demasiado fuerte. Rayon apretó los dientes. Todavía no. Pero mira tu traje. Los soldados miraron. Sus armaduras brillaban con más intensidad, y el patrón de red se extendía como un mapa viviente. Kale susurró, es una unión. Rayon se dio cuenta primero. La armadura está formando una red negra. Un poder combinado. Cuando nos conectimos, podremos agotar su escudo. Voruan ese río. ¿Crees que puedes robar el poder de un emperador? La visera de Rayon brillaba con un fuego oscuro. Nosotros no robamos. Sobrevivimos. Los soldados se tomaron de las manos. Las armaduras se fusionaron en una red de relámpagos negros. La energía fluyó a través de ellos como un latido compartido por muchos. El campo de prisión se agrietó. El escudo del emperador parpadeó. Mara gritó, está funcionando. Kale presionó con más fuerza. Lo estamos agotando. Rayon rugió, mantengan la posición. El emperador gruñó, alzando ambos brazos. Entonces acabar con tu estrella. Sobre ellos se abrió el núcleo devorador de estrellas, apuntando directamente al sol. Y comenzó la cuenta atrás. El núcleo devorador de estrellas se abrió como una gigantesca flor metálica. Cada pétalo cubierto de símbolos letales que brillaban más que un relámpago. Un profundo zumbido se extendió por el espacio. Un sonido tan intenso que incluso los océanos de la Tierra vibraron. En tierra firme, la gente alzó la vista con terror al ver como la luz del sol parpadeaba por primera vez en la historia de la humanidad. El comandante Rayon y la División de Armadura Negra flotaban en el espacio, inmersos en una lucha a muerte contra el aplastante campo de prisión del emperador. Sus armaduras resplandecen con una luz azul oscura, formando la interconectada red negra. Kale apretó los dientes. El núcleo se está cargando. No tenemos tiempo. Mara contempló los símbolos de cuenta regresiva que ascendían en el núcleo. Cuando llega cero, el sol se habrá ido. Rayon avanzó a pesar de la prisión. Resisten la red. Si la rompimos, el emperador nos aplastará.
Pero la risa del emperador voruan rizono en el vacío. Tu sol ahora alimenta mi flota. Tu lucha es una sombra pasajera. El núcleo devorador de estrellas disparo un delgado rayo hacia el sol. Solo una prueba, pero en el instante en que toco la superficie solar, una onda expansiva se propagó. El espacio se cavó. La nave del emperador se estremeció con su poder. El cielo de la tierra se oscureció como si el anochecer hubiera llegado antes de tiempo. Kale's eyes widened. He's actually drinking the sun. Mara's voice trembled with anger. We have to break through. Rayon nodded. We will. Together. The soldiers focused. Their armor connected deeper. Pulses of energy traveling between them like electric rivers. Slowly, painfully, they pushed through the crushing field. Voruan raised an armored hand, annoyed. Enough. He slammed his palm forward. A dark storm erupted from the Emperor's ship. Thousands of metallic shards, each one sharp enough to cut through mountains, swarming toward the soldiers like a deadly hurricane. Kale shouted, Incoming! Mara spun in midair. They're everywhere. Rayon commanded sharply. Stay connected. Let the armor guide you. The armor reacted on its own, creating small circular shields of black mist around each soldier. The shards hit the shields and dissolved like dust hitting fire. Kale laughed breathlessly. Okay, that's new. Rayon was focused. The armor is evolving for battle. Use it. But the Emperor wasn't finished. His 6 glowing eyes turned red. Then let the darkness swallow you. The pressure field turned into a gravity well, a force so strong that stars themselves could be pulled apart. The soldiers were dragged backward, their bodies twisting as space bent around them. Mara screamed, Rayon! We're losing the link! Rayon felt it too. The network flickered. If the connection broke now, the Black Armor Division would be crushed instantly. He closed his eyes. Armor, synchronize. The armor responded. A deep, thunderous pulse shook the void as the units locked together more tightly. Their energy amplified, forming a single massive storm of black lightning. Kale gasped. We're actually pushing back. They were, inch by inch, moving forward through the Emperor's gravity well. Voruan's voice dropped to a low growl. Impossible! The black net lit up like a star being born. Rayon raised his arm and fired a wave of dark force that split the gravity field. Mara yelled, We broke it! The Emperor stepped back, shocked for the first time. Rayon aimed at the Star Eater core. Everyone, focus all energy on the core. They channeled their combined power. The black net pulsed with heat and strength. But before they could strike, the core released a blast of solar energy stolen from the sun. A golden explosion swallowed the battlefield. Kale shouted, Brace! The shockwave hurled the black armor soldiers away. Rayon used all his strength to stabilize the network. Their armor absorbed most of the blast, but the force still cracked their shields. Mara coughed. That thing! It's unstoppable! Voruan's shadow loomed over them as his massive ship glowed with sun energy. You stand against destiny itself. Rayon glared up at him. Destiny hasn't met us. The Emperor extended a finger toward Earth, and the Star Eater core shifted its aim. Kale's eyes widened. He's not going for the sun anymore. He's going for Earth. Mara's heart dropped. He wants to finish it quickly. Aparicio una nueva cuenta atrás. Rápida, brutal, de apenas unos segundos. Rayon rugió, División de Armadura Negra. Avanzar. Se lanzaron hacia el núcleo a toda potencia. Levando sus armaduras al límite. Los relámpagos de sus trajes circaban el espacio. Naves alienígenas se lanzaron a interceptarlas, disparando todo su arsenal. Reyes letales cercaron el vacío. Explosions estallaron alrededor de los soldados como estrellas ardientes. Kale esquivó una explosión. Demasiadas naves. Rayon ladró, mantengan la formación. Formaron una línea de ataque en forma de lanza. La armadura reforzaba la punta de la formación, cortando los barcos enemigos como cuchillas cortan tela. Mara rompió la última línea de defensa. Rayon,
Estamos cerca. Rayon vio el corazón brillante del núcleo devorador de estrellas. Golpeenlo. Pero mientras se preparaban para atacar. Una enorme sombra apareció detrás del núcleo. Una nueva cifra. Un ser envuelto en una armadura plateada, que sostiene un largo bastón de luz viviente tocada por la oscuridad. Los soldados se quedaron paralizados. Que el susurro. ¿Quién es? La figura habló en voz baja. Retroceden humanos. Su enemigo no es solo el emperador. Rayon sintió un escalofrío recorrer la espalda. La voz era tranquila, pero poderosa como ninguna otra que hubiera oído antes. Mara entrecerró los ojos. ¿Estás con ellos? La figura negó lentamente con la cabeza. No. Yo fui quien crió la armadura negra. Rayon contuvo el aliento. Que el susurro. Entonces, ¿él es el creador? La figura alzó su bastón. He venido a reclamar lo que es mío. Las armaduras de todos los soldados comenzaron a vibrar incontrolablemente. Mara gritó. Rayon, algo anda mal. Rayon intentó estabilizar su traje, pero la armadura lo ignoró. El creador pronunció una última frase. Tu poder, ahora me pertenece. La división de Armadura Negra fue engulida por una cegadora tormenta de luz plateada. Mientras la cuenta regresiva para la destrucción de la Tierra llegaba sus últimos segundos. La luz plateada lo enguló todo. La Tierra, el Sol, los soldados, la flota del emperador. Fue como caer en una tormenta de agullas y estrellas ardientes. Que él intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Su armadura vibraba como si algo la estuviera desgarrando desde dentro. Mara luchaba por respirar. Rayon. Yo no puedo controlar mi traje. Rayon luchó contra la tormenta plateada con todas sus fuerzas. Resisten. Manténganse conectados. Pero la red negra estaba fallando. Sus armaduras ahora solo obedecen a una fuerza. El creador. La figura de armadura plateada apareció de nuevo, erguida con calma en medio de la tormenta arremolinada, como si el tiempo se inclinara ante ella. Sus ojos brillaban con un suave fuego blanco. Tu armadura nunca te perteneció, dijo con calma. Te fue dada. Ahora la has recuperado. Rayon se incorporó a la fuerza, con la armadura temblando violentamente. ¿Por qué? La humanidad confiaba en esta armadura. Entrenamos durante años. Luchamos por nuestro mundo. El creador se acercó flotando. No me entiendes, comandante. No hay esta armadura para ti. Alzó su bastón. Los trajes negros de cada soldado comenzaron a disolverse como humo. Que él gritó, no. Deténganse. La voz del creador permaneció serena. La armadura era un arma destinada a destruir el imperio devorador de estrellas, no a proteger ningún mundo en particular. La usáis bien, pero tu misión ha terminado. Mara miró fijamente a través de la tormenta que se desvanecía. ¿Terminado? La humanidad está a segundos de la destrucción. El creador giró lentamente la cabeza hacia el sol. El núcleo devorador de estrellas continuó cargándose. Su cuenta atrás little ahora brillaba de un rojo intenso. Rayon apretó los puños. Si la armadura nos abandona ahora, la tierra muere. Por primera vez, el creador hizo una pausa. Su mirada se suavizó. Vuestra valencia es inesperada. Por encima de ellos, la voz del emperador Voruan irrumpió en medio de la tormenta. Tus armas ancestrales no pueden salvarlos. Creador. El sol es mío. El creador alzó la vista, molesto. Otra vez tú. Voruan rugió. Con sus 6 ojos lameando de la cura. Abandonas tu imperio hace mucho tiempo. Ahora yo gobierno. El creador finalmente reveló la emoción. La ira. Cree la armadura negra para detenerte. Voruan. No para verte devorar sols como una bestia.
El emperador alzó las manos. Y una energía oscura bulia a su alrededor. Entonces seres con tus pequeños humanos. Desató una explosión de poder rojo oscuro que atravesó la tormenta. El cráter la bloqueó con una mano. Pero el impacto lo hizo retroceder. Rayon sintió el cambio de gravedad. El emperador ya no solo tenía como objetivo la Tierra. Lo tenía todo bajo su control. Kale gritó, Rayon! Se nos acabó el tiempo. El sol brilló con menos intensidad a medida que el núcleo absorbía más energía. La Tierra volvió a oscurecerse. Rayon miró a su equipo. Todos intentando mantener unidas sus armaduras desmoronadas. Entonces se dirigió al cráter. Danos una oportunidad. Solo una. El cráter lo miró en silencio. Rayon continuó. No esperaban que lucháramos con tanta fuerza. No esperaban que los humanos se enfrentaran a un monstruo que como estrellas. Pero lo hicimos. Nos mantuvimos firmes. Seguimos resistiendo. Kale se colocó junto a Rayon. On no hemos terminado. Mara asincio. Terminimos esta lucha. Los ojos del cráter parpadearon. Por primera vez. El ser ancestral pareció dudar. Detrás de ellos. Comenzó la cuenta atrás. 10 seconds. El núcleo devorador de estrellas resplandeció con luz. Rayon alzó la voz por encima de la tormenta. Dijiste que la armadura no estaba hecha para nosotros. Puede que sí. Pero nos eligió a nosotros de todos modos. El cráter se quedó paralizado. Rayon dio un paso al frente. Si la armadura te pertenece. ¿Por qué se resiste quedarse con nosotros? Los ojos del cráter se abrieron de par en par. ¿Por qué la armadura negra se resiste? Fragmentos de la armadura se reformaron. Un rayo oscuro chispió. La armadura se negaba a disolverse. El cráter susurró, casi atenido. Es elegir. Luego la cuenta regresiva. 5 seconds. Mara gritó, cráter. Decide. Ya no había tiempo. El cráter alzó su báculo. Cerró los ojos y habló con una voz más antigua que las estrellas. Entonces deja que la armadura decaída por sí misma. La tormenta estalló con una luz negra y platida. Las armaduras de cada soldado cobraron vida. Más fuertes, más pesadas, más calientes. Nuevos patrones aparecieron en sus trajes. Brillando con energía negra y platida. Kale jadeó. Nos fusionó con su poder. El cráter retrocedió. Su voz era suave. La armadura pertenece a quellos en quienes confía. Rayon sintió una olida de poder tan grande que sacudió el vacío. La red negra se reformó. Ahora compuesta de una mezcla de rayos negros y plateados. La cuenta atrás apareció. 3 seconds. Rayon señaló el núcleo devorador de estrellas. División Armadura Negra. Acaben con esto. Se lanzaron hacia adelante como un cometa. El emperador gritó. Disparando gigantescas ondas de energía. Kale cortó una viga con una nueva hoja de filo plateado. Mara partió al equipo con una tormenta de fuerza negro platida. Rayon atacó directamente hacia el núcleo. 2 seconds. Llegaron al centro. Voruan se teletransportó frente a ellos. Rugiendo. Soy el gobernante de las estrellas moribundas. No podíais. Rayon no aminoró el paso. Atravesó el pecho del emperador con un estallido de luz negra platida pura. Voruan se desplomó. Grunendo. Esto. No, es el final. Pero así fue. 1 second. Rayon reunió todo el poder en la red negra. Kale gritó. Hazlo. Rayon desató el ataque. Una onda expansiva colosal rasgó el vacío. El núcleo devorador de estrellas se resquebrajó. Se hizo añicos. Y explotó como una estrella moribunda. La cuenta atrás desapareció. El sol volvió a brillar con fuerza.
Ardiendo de nuevo con intensidad y calor. La tierra iluminada por la luz de la mañana. La flota del emperador se desintegró en la creciente ola de fuego negro plateado. El silencio llenaba el espacio. El cráter avanzó lentamente. Su voz ahora más suave. Hoy salvaste más que tu sol. Salvaste el equilibrio de muchos mundos. Rayon flotó lentamente hacia él. Y la armadura. El cráter ascensió. Ha elegido a la humanidad. Su futuro, ahora es vuestro. Que él soltó una carcajada. Eso significa que nos han mejorado para siempre? El cráter sonrió levemente. Significa que vuestra historia no ha hecho más que empezar. Y mientras la tierra celebraba abajo, la división Armadura Negra flotaba sobre el sol renacido. Héroes del día en que la humanidad se negó a renunciar a su luz.